Saudações, galera, saudações. Tudo bem? Como vocês estão? Moçada, muitas minas aí do Bússola do Rock. Obrigado por vocês continuarem aqui mais uma vez. E só para relembrar, humildemente Ellison falando, e estamos aqui com mais uma entrevista internacional, essa é a nossa segunda entrevista internacional. Já entrevistamos o Thompson e agora é a vez dele, do irmão Thompson, do Bright também, e seus projetos aí. E não é fácil, então conto com a ajuda de vocês, continua, compartilha, se inscrevam e divulga, manda pra galera geral aí, sem piedade, amém? Sem massagem, divulga bastante aí, galera, vocês nos ajudam e estamos crescendo e estamos indo mais uma entrevista aí, tanto nacional como internacional, só com nomes show de bola aí que vocês gostam, que vocês pedem, né? Então agora vamos ao que interessa, vamos a ele, grande Thompson. Olá, Troy, obrigado por ter aceito o convite do Bússola do Rock e que Deus o abençoe. E quando foi a primeira vez que começou a tocar guitarra e quem te incentivou a tocar e quem você gosta de ver tocar? Hello, I'm Troy Thompson with Bride. I'm going to do this interview. Some of the questions. I started playing guitar when I was pretty young because my dad and all of his brothers played instruments all the time, and we was exposed to music growing up. So I took guitar seriously probably at about age 13 and started trying to write songs at that point in time. The gentleman named Billy Sutherland, who played with Dell and I in our first rendition of Bride, he was always an influence, and I looked to him to learn how to play as well. I never really took lessons from anybody, though. E o Brad foi sua primeira banda? Você já teve outras? Como é? Como que foi? Ou foi a primeira? Bride was the first band that I was in. It was called Matrix before it was called Bride, but it was basically still Dell and I being the leaders of the band, and we started it, but we couldn't keep the name Matrix because there was already another band named Matrix, so when we got our recording contract, we had to change the name, and we chose the name Bride. E quais são os projetos para 2024? Quais são as novidades para esse ano aí? Conta aí pra gente aí. For 2024, we have the Snakes in the Playground acoustic album, which we're excited about because we've redone every song in Snakes in the Playground using acoustic instruments. It still has the rawness and the power of the original, but it has a whole different vibe to it. So we're pretty excited about that. And we're also working on a double album. We currently have about 21 or 22 songs written for that one right now, and probably a few more songs to go on it. So hopefully by the summer to the end or fall of 2024, we'll be releasing our next album, and it will be a double album. E gostaria de voltar a tocar no Brasil. E qual foi o seu melhor show assim, que o Bright fez aqui no Brasil? We're hoping to come back to Brazil again. We have had many offers to come back, but since Dell has lived in New Zealand for the last 10 years, it has made it difficult. But we're seriously considering a tour at the end of 2024. I don't have all the details yet, but it's looking promising at this point in time. So we would love to go back to Brazil. It's our favorite place to play. Everybody's just so exciting. The best show we had in Brazil obviously was in Sao Paulo at the SOS Festival, where we play for tens of thousands of people in large arenas. That's very exciting, and it's just very moving. So we're glad we had the opportunity to do that. E como é o Troy Thompson no dia a dia? Daily basis, I normally spend
2 or 3 hours in the studio recording for myself or for other people, or shooting videos or editing videos. Dale and I like to stay very active. So it's not just good enough to write one album every 18 months. We do lots of projects. So in the past couple of years, we've recorded 75 remakes of classic rock songs and shot videos for them. We have recorded a Christmas album, a gospel bluegrass album, our acoustic Snakes in the Playground album, and now we're working on a double album, as well as we have also released Are You Awake, a full bride release, and Here Is Your God. So we've been really busy of late. But beyond that, I just do normal stuff. I enjoy the outdoors and enjoy working outside. I have some land in Kentucky, and I enjoy being outside as well. E como foi montar o Bride com seu irmão Dali? Como que foi, surgiu? Bill and I have always worked together, writing songs and traveling. I always knew that I could depend on him and his opinion. You know, if we were out touring or whether we're just, you know, writing back and forth, we have a close relationship and always have. And I just always knew that when we would perform live, I could count on him on stage to do his part and do it really well. And I never had any anxiety. I never got nervous about performing because I just felt like we always had it together as long as we were performing together. Troy Thompson, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E quer deixar recado para os seus fãs aqui do Brasil? Fique à vontade. So I think that's about all of the questions. Appreciate the time that you're going to use to put this together, and hopefully you can use it. If you need anything else, don't hesitate to ask me. So take care and blessings. Isso aí. Valeu, Troy. Obrigado. Deus abençoe mais uma vez. Gratidão aí por ter aceitado aí o convite aí do Bússola do Rock. Obrigadão. Deus abençoe. Manda lembrança pro seu irmão aí. Para todos aí. E valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado das novidades, de voltar a tocar aqui nos projetos. É isso aí. E peço mais uma vez aí que para a gente poder crescer, a gente continuar entrevistando aí quem vocês querem. Deixa dicas aí nas páginas, no Facebook, no Instagram, e sigam lá também a gente. Compartilha, todo like, tudo é bem-vindo. Toca o sininho e é isso aí. Em breve teremos novidades e gostaríamos aí de vocês continuassem nos seguindo, nos apoiando e nos orando, porque não é fácil, não é difícil. Então aí, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um e até a próxima. E quero agradecer também ao meu primo Felipe, ele que edita, ele vai colocar a fotinha dele aí. E é isso aí. Obrigado, Felipe, obrigado a todo mundo, obrigado pelo nosso apoio. Tamo junto e até a próxima entrevista aí. E em breve nós vamos fazer uma tour aí por Minas Gerais. Pretendemos fazer no sul também, vamos ver. E entrevistar os gurias de lá, que faz parte do cenário também. Muito obrigado, Deus abençoe. Jesus, vida e o rock and roll. Valeu, valeu e valeu. Abraço. Tchau, tchau.